Honorable Prime Minister Narendra Modi, through his initiative of Pariksha Pe Charcha, stated that examination is not the last part of a student's life. He or she must consider it as an opportunity to prove oneself and not give up. You know, it's not all about attending the sessions or hearing to the words of Prime Minister's views about exams. It's more important when we express them through creativity in our life, right? Yeah, it is sure. So this is the thing that we have came upon, like, making posters and making people know that don't stress, do your best. This itself says us that we shouldn't be stressed about our exams. Why should we stress? Exams are just a part of life. Yeah. It's a level of qualifying, and we are going to experience all through our life. Like, exams are not only a part of our school, but in our life too. We face so many obstacles and we have to find so many solutions for it. So let's take it as an experience and do not compromise, and let's focus on our result now. പരീക്ഷകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഇതിനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടണം. പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ ആശങ്ക വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്കുമുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷാ പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുവാനാണ് രാജ്യത്ത് പരീക്ഷാ പേ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. പരീക്ഷാ സമ്മർദ്ദവും അനുബന്ധ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി നൽകുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നയിക്കുന്ന എക്സാം വാരിയേഴ്സ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ചർച്ച. പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയമുണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളെ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കി അറിവിന്റെ വിശാലമായ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാണ് പരീക്ഷാ പേ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം. 2018 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന ഒരു വാർഷിക പരിപാടി കൂടിയാണിത്. മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും കരിയർ, പരീക്ഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടിയുള്ള ഒരു വേദിയാണിത്. Pariksha Pe Charcha is an event that was started in the year 2018 by our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. By conducting this event, he interacts with the students, teachers and parents all over India and shares their valuable opinions to those students who are going to take their boards and entrance exams. Participants are mainly being selected by a random examination, and the winners get a chance to meet directly with Modi ji. Teachers, parents and students share their valuable opinions onto this topic as a whole. And the better part of this event is Pariksha Pe Charcha, as it says, motivates the students and inspires them to punch off exam fear and helps them to improve on their studies. As Modi ji says, celebrate exams like festivals. Students, teachers and parents are mainly being benefited from this event as a whole, as it inspires and motivates them as their best. Thank you. First of all, I thank His Excellency Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, for having given me a unique chance of being a part of Pariksha Pe Charcha. This interaction molded me into an aspiring candidate who will leave no stone unturned. It has given me confidence to face exam without fear, cope up my exam stress and courage to face even any hard situation. It is highly useful for me to improve my knowledge and shape my all-round personality. I thank Honorable Prime Minister for motivating lakhs and lakhs of students like me every year. Thank you. Hello everyone, ഞാനിന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ബോർഡ് എക്സാം പേടിയില്ലാതെ ഫേസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഓടിച്ചാടി കളിച്ചെടുക്കേണ്ട കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറയാണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടിയാവില്ലേ? അതിൽ ബോർഡ് എക്സാം ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴോ കുറച്ചുകൂടി ടെൻഷൻ ആവും. ആ ടെൻഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാമിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മുടെ മാർക്ക് കുറയും. ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് ബോർഡ് എക്സാം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയ പേടിയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ഇപ്പോൾ 10th പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് മോസ്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അത് നമ്മൾക്ക് നല്ലോണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. നമ്മൾ സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കിയും പഠിക്കണം.
ഞാൻ വളരെ ലക്കിയാണ്, കാരണം നമ്മുടെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അതിനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ എക്സാംസിനുള്ള പേടി പോവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും പാരൻസും ഒക്കെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ടല്ലേ, അതായത് ഈ കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ഈ ടെൻഷൻസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്കീംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിജി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് നടത്തുന്ന പരീക്ഷാ പേ ചർച്ച. അദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കുറച്ചൊരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സാം ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് 2-3 ദിവസം മുമ്പ് ഒന്നും പഠിച്ചു തുടങ്ങരുത്. ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വെച്ച് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സാംസ് ഒക്കെ വെറും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. എക്സാംസിനെ പേടിക്കാതെ സന്തോഷത്തോടെ ചെന്ന് എഴുതി വരിക. थैंक यू। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विद्यार्थियों में जिंदगी की परीक्षा का समझ पैदा करने के लिए कराया जाता है। यह चर्चा हम सब छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है, जैसे कि ये हमें तनाव मुक्त बनाता है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, मुझे इस पारिक का हिस्सा बनने का मौका देने के लिए धन्यवाद। Don't be panic. Be confident about what we have studied and not too much panic about the areas that we don't cover. There is no injection or formula for becoming motivated. But discover what makes us better and find out what makes us happy. ഹലോ എവ്രി വൺ, ഞാനിന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ബോർഡ് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ്. നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരുടെയും ചേച്ചിമാരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ വളരെയധികം ബെറ്ററാണ്. കാരണം നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് വളരെയധികം സ്കീംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് പ്രോഗ്രാമാണ് പരീക്ഷാ പേ ചർച്ച. ഈ പരീക്ഷാ പേ ചർച്ച ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് 2018-ലാണ്. പരീക്ഷാ പേ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. എക്സാം ഈസ് നോട്ട് എ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്. പരീക്ഷ ഒരു പേടിയോടെയോ ഭയമോടെയോ അല്ല നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഓൾവേസ് ഡ്രീം ബിഗ്. എയിം ഷുഡ് ബി ഇൻ യുവർ റീച്ച്, നോട്ട് ഇൻ യുവർ ക്യാച്ച്. ആൻഡ് എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും എൻജോയ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയെ പേടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. താങ്ക് യു. What are the causes of exam fear? Today we are going to be discussing about that. Now, what is actually exam fear? It's kind of like a stress or kind of like a phobia which affects us in every way. Step into the exam on everything, our mind just goes blank. Then, now what are the causes of exam fear? This has a very lot of improvement into it. Now we say the causes of exam fear are the teachers and the parents in a positive and a negative way. The teachers, we are scared that the teachers or parents will scold us. We are so scared that they will scold us, or we will get beaten if we get low marks. The parents will get ashamed in front of the parents. But actually this is not it. Now how can we prevent exam fear in every ways? Now exam fear can be prevented if we think in the positive and the negative side. If we think in the positive side, why does teachers scold us? If we think like that once in our lifetime, then everything will change. If we think like that, we will understand she scolded us to see in a better position. Once in a lifetime she will receive a seat that we got a higher position in a job, we got high job opportunities. For this only she scolded us to get in a better position. Teachers and parents scold us just for our own good, not any other position. Thank you. Pariksha Pe Charcha is an annual event held every year since 2018. During this event, Prime Minister Narendra Modi interacts with the teachers, students and parents across the country. The valuable tips on how to take board and entrance exam in a stress-free and relaxed manner will make us more confident. And the positive effects of Pariksha Pe Charcha can be felt in the eyes of each and every students. The Pariksha Pe Charcha has magical effects on its students, and the students will impart these life learning skills for the prosperity of their self, nation and society. Thank you. The spark that Pariksha Pe Charcha made on me is so amazing. It molded me to an aspiring candidate who will let no stone unturned. While hearing PM's concept of taking exams as festival, I thank our Honorable Prime Minister to inspiring lakhs and lakhs of students like me every year. Every year, before the board exams, our beloved Prime Minister Narendra Modi conducts the Pariksha Pe Charcha, which is actually the part of a larger program, Exam Warriors. Through this program,
he is not just creating a stress-free atmosphere for students, but he's also helping them study better using better tactics by actually analyzing their current studying methods. Moreover, the most important part is that he gives us an assurance that exams are just one day in our lives, not our lives. As a person who was very tensed about exams, listening to these words of inspiration from the Prime Minister himself has given me the motivation to face my exams with courage. Every student knows taking exams and competition pressure is not good for our health, but we have no other choice. And now, it's the peak time of it. We are really indulged in a state of consciousness, frustration and weeks of sleepless nights. But with proper environment, better counseling and the proper approach of our acquaintances would help us overcome these pre-exam effects. And you know, if we change nothing, nothing will change. This is the particular point when Pariksha Pe Charcha is encouraged among students. It's so satisfying and greatly inspiring to hear the PM views about exams, studies and the depression we face now. During this event, our PM Modi ji interact with the teachers, students and all the parents across the country and share the valuable tips on how to take our board and entrance exams in a free and relaxed manner. And it is very important to note that through this platform, not only our depression is removed, but also he makes parents realize the actual scene behind exams. And as he says, the biggest mistake we do is studying for exams. Just study for yourself and study for knowledge so that every exam become a beautiful ending of our school life. And through the greatly inspiring sessions of Pariksha Pe Charcha, what I realize now, it is all about dreams, capacity, strength and our ambitions. And exams are just a level of qualifying to move beyond the sky in achieving them. So do not compromise and let's focus on the outcome. In order to reduce and discuss exam-related stress, Prime Minister Narendra Modi have created an online platform called Pariksha Pe Charcha, which allows parents, teachers and students all over the nation to communicate with him. Exams are the most significant aspect of a student's life. The days before the exams are most when anxiety kicks in. During this year's Pariksha Pe Charcha, Narendra Modi have answered a lot of questions regarding skill development, beating exam-related stress and skill development. Prime Minister Narendra Modi has also asked students to celebrate their exams as festivals because they have already overcome a tons of examinations in their lives. Instead of being anxious of the knowledge they have, the students should have a self-assurance of what they have studied. Students should always pay attention in class and be attentive. They should always focus on the materials which are present in the class. Young students are the ones who make new India. The future of India depends on what we do. This is why Narendra Modi has always talked and understands students' hopes, dreams and their problems. Technology should be used wisely, says Narendra Modi. No, it is not a curse, but us students are the one especially uses technology. Exams are the regular part of a student's life. Therefore, do not be stressed. Thank you.